C'est notre 6e jour. Amen. Amen. Man of God, come forward. I think they must push this forward for you. Amen. Amen. We welcome you in the name of Jesus. Nous vous accueillons tous dans le nom de Jésus. And it is a privilege to have you here. Et c'est un privilège pour vous avoir ici. While others they are spending their time in the nightclub, Pendant que les autres sont dans des boîtes de nuit, you have decided to follow Jesus. tu as décidé de suivre Jésus. Amen. Amen. Beloved, I don't want you to be standing up because we have a lot of verses. Je n'aimerais pas que tu puisses te tenir debout à chaque fois parce que nous avons beaucoup de versets que nous allons lire. Usually I say and then I don't end up not reading some of the verses. Et deux fois j'ai dit comme ça, mais peut-être j'arrive toujours pas à lire tous les versets. But I would like us to go to the book of Genesis. Aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Genèse. And we are going to read according to the help of the Holy Et Spirit. nous allons lire. Before that, can we give a hand applause to our choir? They are doing a great job. Amen. Choir, may God bless you. Que Dieu vous bénisse. Genesis chapter 6, verse 1. Genèse chapitre 6, verset 1. If you have a Bible, just open Si your tu as Bible. une Bible, ouvre ta Bible. The Bible says, now it came to pass when men began to multiply. Someone say multiply. Multiplication is a sign of grace. Someone say grace. Multiplication, c'est un signe de grâce. Someone say grace. Grace. Now it come to pass when men begin to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful. And they took wives for themselves, of all whom the choice. Verse 3, and the Lord said, my spirit shall not strive with men forever, for it is indeed flesh. Someone say flesh. Flesh. Which is referred to Canaan. Yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughter of men, they bore children to them. Those who were the mighty men who were of old, men of renown. Verse 5, the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart. Someone say the thought. Someone say the thought. Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, creeping thing and birds of the earth. For I am sorry that I have made them. For the very first time on the earth, the Lord said, I am sorry that I have made them. Verse 8 to finish. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of God. Father, we thank you for your word. We believe that you have something special for each and every one of us. We pray for your healing. We pray for your understanding. We pray for your breakthrough. Father, not our will, but your will be done. We pray each and everything that doesn't give you praise. And we stand against each and every doings of the enemies. In Jesus' name, we pray and we say amen. Amen. Can you clap your hands for the King of Kings? Amen. The title of my message in this evening, le titre de mon message cet après-midi, is Yahweh is grace. C'est que Yahweh est la grâce. Repeat it after me. Yahweh is grace. Yahweh est la grâce. I don't want to repeat the same message that we went through for the past 5 days. Je ne veux pas recommencer le même message que nous avons vu les 5 derniers jours. But I can give you the 5 keys. Mais je peux te donner les 5 clés. Okay, let's go together. The first key is being faithful. Amen. La première clé, The second key, forgiveness. The third key, troisième clé, come on church, troisième clé, justice. justice. Amen. The fourth key, Quatrième clé, compassion. compassion. And the fifth key, La cinquième clé,
Qui? Love. Let's give a hand applause to you. You are good to. And today, the sixth key is grace. Someone say Aujourd'hui, la grace. sixième clé, c'est grâce. Repeat it as you mean grace. Grace. Beloved, before I give my message, Avant que je donne mon message, I want you to remove in your mind. je voudrais que tu enlèves dans ta pensée. Maybe I was also one of the victims J'étais aussi une des victimes. that preached the same message Je prêchais le même message by saying the grace of God is a merited favor. pour dire que la grâce de Dieu, elle est imméritée. No, the No. grace of God is a merited favor. Non, la grâce de Dieu est méritable. Oh, am I preaching Elle est to somebody? méritée. Amen. I said the grace of God is not a merited favor, La grâce de Dieu n'est pas imméritée, but the grace of God is mais merited plutôt favor. elle est méritable. If it wasn't like that, Si ce n'était pas comme ça, all of us will make it to heaven. cela veut dire que tout le monde allait partir au ciel. Am I preaching to Est-ce que somebody? je prêche à quelqu'un? If it wasn't like that, Ce n'était pas ça. which means all of us, Cela veut dire que the tout entire 8 billions of people le 8 milliards de personnes could make it to heaven. allaient partir au ciel. But the grace of God in this Mais evening, la grâce de Dieu I ce want you to soir, je voudrais understand, que tu comprennes, is something that you merit. c'est quelque chose que tu as mérité. Amen. Praise God. Heaven, Le ciel it's been given a été donné to those who accept the grace of à God. ceux qui ont accepté la grâce de Dieu. They give to somebody who's merit the gift. Le don ou la grâce, on donne à quelqu'un qui la mérite. If you don't have a birthday, they don't give you a gift. Si tu n'as pas un anniversaire, on ne va pas te donner un cadeau. C'est un bon mot. On peut sauver un cadeau jour anniversaire. Là, So which means there must be a change in your life cela veut dire doit y avoir un changement dans ta vie in order for you to be given the gift. pour que tu puisses recevoir le don. There must be a progress Il doit y avoir un progrès in order for you to be given the pour gift. que tu puisses recevoir le don. There must be a Il blessing doit y avoir une bénédiction in order for you to receive the gift. pour que tu reçoives The le don. Bible says when Jesus was born, La Bible dit quand Jésus était né, that the wise men they brought the gift il y avait les 3 mages qui ont amené les cadeaux. because they could see that there's somebody who's C'est born, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelqu'un qui est né. and the one who's born Et celui qui était né, is the owner of the gift. c'était le propriétaire des cadeaux. Am I preaching to somebody today? Amen. Est-ce que je présente quelqu'un? We are having somebody Nous avons quelqu'un who's the owner of the gift. qui est le propriétaire de It's don. the gifter himself. C'est lui-même le don. Can we clap our hands for Pouvons-nous him? acclamer pour la gloire de Dieu. What is grace? C'est quoi la grâce? I give you already the answer. Je t'ai déjà donné la réponse. Grace is a gift. Someone say it's a La gift. grâce, c'est un don. The Bible says, as we said it yesterday, can we give a hand applause to Nous her? allons She did acclamer so pour well. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world Car that Dieu he gave. a tant aimé le monde qu'il a donné. There's no love without giving. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de donner. Amen. Amen. Grace is giving. La grâce, c'est donner. So the gift is available. Le don est là. Il est là. Available to everyone who accepts it. Il est là pour tout celui qui l'accepte. And today I'm telling you, grace is the person of Jesus. Et aujourd'hui, je vous dis, la grâce, c'est la personne de Jésus. In the book of Ephesians chapter 2 Dans le livre verse d'Éphésiens, 8. chapitre 2, verset 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Éphésiens 2, 8. The Bible says, for the grace of God, for by the grace you have been saved. For by the grace you have been saved. Par la grâce, vous avez été sauvés. Amen. Amen. Yahweh saves, Yahweh sauve. which means here, Qui veut dire ici, by Yahweh you have been saved. cela veut dire, par Yahweh, vous avez été sauvés. Am I preaching to somebody? Amen. But it just doesn't take one person for you to be saved. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'une personne pour que tu sois sauvé. But it takes your faith. Mais ça dépend aussi de ta foi. What does the Bible say? Man of God, can you read Qu'est-ce que la for Bible us, dit? please? Vous pouvez lire pour nous. Ephesians chapter 2 verse 8. Éphésiens 2, 8. For by grace we have been saved through faith, Through faith. Au travers de la foi. Yes. and that not of yourselves,
It is the gift of God, not of words, lest anyone should boast. Amen. So the grace that we're preaching today, La grâce que nous prêchons ce soir it's gonna take your faith. doit dépendre de ta foi. It's gonna take your faith in order for it to work. Ça va prendre ta foi afin que cette grâce puisse travailler. We can be having the Bible, Nous pouvons avoir la Bible not opening it. et ne pas l'ouvrir. No matter what, Peu importe. you won't know what is in the Bible until you read Tu it. ne sauras pas ce qui est dans la Bible jusqu'à ce que tu les lises. It takes you to read the Bible to know what is Tu inside. dois lire la Bible pour connaître ce qui est à l'intérieur. For the preacher, what they say to us, Pour que les prédicateurs, ce qu'ils nous disent, as long you have the Bible, you are saved. seulement quand tu as la Bible que tu es sauvé. No, you need to know what is written in the Bible. Non, tu dois aussi connaître ce qui est dans la You Bible. need to get the rhema, the revelation of God, in order for you to be Tu dois saved. avoir la révélation de Dieu pour que tu sois You sauvé. need to have the knowledge of God in order for you to know who Tu He dois is. avoir la connaissance de Dieu pour connaître qui il est. Number one, Premièrement, grace amplifies what is in you. la grâce amplifie ce qui est en toi. To put it in a sarcastic way, Je veux changer la façon de dire. the grace of God amplifies what is in your mind. La grâce de Dieu amplifie ce qui est dans ta pensée. Am I preaching to Est-ce que je prêche à somebody? quelqu'un? I'll give you a good Je example. vais te donner un bon exemple. The Bible says La Bible dit, that there were a blind man. il y avait un homme aveugle. In the book of John, chapter 9, Dans le livre de Jean, chapitre 9, verse 1 until verse 9, du 1er au 9e verset. the Bible says La Bible dit, the disciple tried to ask Jesus. les disciples ont essayé de demander à Jésus, They asked Jesus, who sinned? qui a péché? Is this man or his parents? Est-ce cet homme ou ses parents? Or anybody who sinned against him so that he can be blind? Ou bien quelqu'un a péché pour que ce monsieur se retrouve What aveugle? did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? He said this happened for the glory of God Il to dit be ceci manifest. est arrivé pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Beloved, they sent this blind man to go to wash in the pool. Bien-aimé, on a envoyé cet aveugle pour aller se laver dans la piscine. Of course, he wasn't alone. Sûrement, il n'était pas seul. He was accompanied by Il somebody. était accompagné par quelqu'un. He could say to that guy, you know what, do not take me there. Il pouvait dire, non, ne m'amène pas là-bas. Because either way, that guy spat on me. Cela veut dire, il pouvait dire à la personne qui l'accompagnait, ne m'amène pas là-bas parce que ce monsieur-là, il a même craché sur moi. And even my eyes now, I can smell that this is a spit. Et je peux même sentir l'odeur de la salive. He could make a U-turn. Il pouvait tourner, retourner. But the Bible says Mais la Bible dit, he went to the pool. il est parti jusqu'à la piscine. So he took also his faith anyhow. Cela a pris aussi que cet homme puisse avoir la foi. De toutes les façons. Am I preaching to Est-ce que je prêche à somebody? quelqu'un? I'm preaching to somebody Je prêche à today. quelqu'un aujourd'hui. There are things in your Il y a life. des choses dans ta vie. Maybe it's not yet accomplished Peut-être que ça ne yet. s'accomplit pas There encore. are projects in your Il y a des life. projets dans ta vie. Maybe you never see it come to pass yet. Peut-être que ce n'est pas encore But arrivé. God is telling you Mais Dieu te dit, to be obedient. sois obéissant. Continue to walk. Continue à marcher. Continue to pray. Continue à prier. Do not stop praying N'arrête pas de prier. until you see the Jusqu'à result. ce que tu vois le résultat. I said faith is the work of grace. Je veux dire, la foi, c'est le travail de la grâce. If you don't pray, you're not going to see the Si result. tu ne pries pas, tu ne vas pas voir le résultat. Let's stop preaching to the people that faith is unmerited favor. Arrêtons de dire aux gens, Grace is unmerited favor. arrêtons de dire aux gens que la grâce est imméritable. It's merited. La grâce est méritable. There's no student who can get an A without Il studying. n'y a pas d'étudiants qui peuvent avoir des No bonnes matter notes sans how étudier. smart you are from your mother's womb, Même si tu es intelligent, tu it peux will take you to read something Tu dois d'abord to retourner be les livres qualified. pour que tu sois qualifié. Unless if you are Jesus. À moins que tu sois Jésus. Faith La foi activate the grace of God upon our life. active la grâce de Dieu dans nos vies. Praise God. If you don't apply for anything, do not expect anything to come. Si tu ne fais pas des applications pour quoi que ce soit, ne t'attends à rien du tout. If you didn't apply for passport, forget about it. Tu n'as pas appliqué pour le passeport. Amen. Amen. People, no matter how big
big your promise can be, peu importe comment est grande ta promesse, it takes you to do the work. tu dois d'abord faire le travail. Come on. God spoke to Abraham Dieu parle à Abraham that you shall have a son. que tu auras un fils. Abraham was full of the promise of God. Abraham était rempli de toutes les promesses de Dieu. That is all that he had. Et c'est tout ce qu'il avait, la promesse. But it took him to knew Sarah. Mais In order for Sarah to conceive. Ça a pris qu'Adam puisse connaître Sarah pour que Sarah puisse recevoir ou The concevoir. only time in the Bible that the man didn't the man didn't know the wife or the wife didn't know the man, it's when Jesus came. Le seul moment dans la Bible où l'homme n'a pas connu la femme ou la femme n'a pas connu l'homme, c'est seulement quand Jésus est venu. Why? Because it's the grace himself. Pourquoi? Parce que Jésus était lui-même la grâce. So you and I, Alors, toi et moi, we need to do something. nous devons faire quelque Tell chose. them to do something. Dis à ton voisin, dis quelque chose. Fais quelque Grace chose. is on your way. La grâce est sur ton chemin. Come on, repeat as you mean. The grace is on your way. La grâce est sur ton chemin. So in the Bible, Dans in la the book of Genesis, dans le chapter livre de 6, Genèse chapitre 6, verse 1. Genèse 6, 1, If we may go there, let's go pour there. y aller. The Bible says now it's come to La pass Bible dit qu'il y eut un temps when men began to multiply themselves. où les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Beloved, I want you to Bien understand. aimé, je veux que tu puisses comprendre. I'm going to give you my second point. Je vais te donner mon deuxième point. First one, the grace of God amplifies what you have. Le in your premier brain. point, c'est que la grâce de Dieu amplifie ce que tu as dans ta pensée. Amen. Amen. And the second Et one, le deuxième petit point, the grace of God brings multiplication. la grâce de Dieu amène la multiplication. 0 plus million equals 0. 0 plus million, multiplié par million, c'est 0. 0 times 1 equals 0. 0 fois 1, c'est 0. Amen. Amen. If you don't put the work, do not expect it. Si tu ne mets pas du travail, ne t'attends rien. Maybe you say, Pastor, today you are very rush. Let's read Nous the allons, Bible. nous allons lire la Bible. This is not me, but the Lord. Ça, c'est pas moi, mais c'est Can l'Éternel. you open your Bible to the book of Matthew, chapter 5, verse 20, Nous allons verse 14. ouvrir Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthew, chapter 25, verse Matthieu 25, 14. Can somebody read for verset us? 14. Quelqu'un peut lire? Please. s'il vous plaît. Somebody who can be Matthieu fast 25, enough. verset 14. Yes, sir. Matthew chapter 25, verse 14 reads as, Yes. "And it will be like a man going on a journey, Hold on. What will be like? The kingdom of God. Yes. Yes. Le royaume de Dieu. Yes. who called his servants and entrusted his wealth to them. He trusted the wealth to them. Say we're going to preach together. He trusted the wealth to them. Il a fait confiance dans sa richesse avec ses travailleurs. There were so many people Il y avait beaucoup de gens là-bas that he can give the trust to. à qui il pouvait donner ou faire confiance. But he gave these three people Mais il a fait confiance qu'à ces trois personnes. because these people, they had something. Parce que ces trois personnes avaient quelque chose. The ability to manage something. Ils avaient l'habilité de manager quelque chose. Beloved, in you there's ability to manage something. Bien aimé, en toi, il y a l'habilité de manager quelque You chose. need to find what are you good at. Tu dois trouver, tu dois savoir. Oyo nini boyebi kosala ya malamu. Amen. Amen. Let's read. Nous allons continuer. To one he gave 5 bags of gold, Yes. to another 2 bags, and to another one 1 bag, each according to his abilities. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Yes. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the Yes. master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Hold on. So this guy, they gave him 5 more Donc ce talents. monsieur, on l'a donné 5 talents. He ended up multiplying the talents. Il est arrivé à multiplier ces 5 talents. From 5, he ended up making it 10. De 5, il est arrivé à en avoir 10.
The grace of God La grâce de Dieu will work with what you have. va travailler avec ce que tu as déjà. I said the grace of La God grâce de Dieu will work with what you va have. travailler avec ce que tu as déjà. Even Moses, Même Moïse, God asked him, what do you have in your hand? qu'est-ce que tu as dans tes mains? Stop crying to me. Arrête de pleurer. May you use the stick Utilise le bâton and make a way. et ouvre le chemin. Beloved, I'm seeing people that God going to bless them Bien-aimé, je vois les gens que Dieu va bénir. because of the talent that they have. À cause de talent I'm qu'ils ont. seeing God is blessing people Je vois today Dieu en train de bénir les gens because aujourd'hui. of the way that they can speak. Juste au travers de comment I ça say parle. God blessing people today Dieu peut bénir les gens. because of the approach in the society. La façon de comment ils I approchent say les autres dans la God société. blessing people today Dieu bénit les gens aujourd'hui. because of the gift that they have. Juste au travers du don qu'ils ont. Beloved, I'm here to let you know. Bien-aimé, je suis ici pour t'apprendre. 0 times 0 equals 0. 0 fois 0, c'est If you 0. say, I don't have Si tu anything, dis tu génères rien, it's just waste of tu time. es en train de passer ton temps pour You rien. can know how to do the hair. Tu peux savoir comment faire les cheveux. That's your C'est talent. ça ton talent. May you multiply it. Multiplie ton talent. I have a friend. Moi j'ai un ami. He only knows how to do the hair. Lui c'est seulement Kata Kasuki. I'm sure some of you have seen him here in the church. Lucky. Peut-être que tu m'as déjà. Mr. Lucky. Amen. We school together. Kendaki classe. We finish university. Osilisi université. After we finish university, Nasima Osilisa. before we finish before him, isn't it? Osisa Kina. Yeah. Atosisa And Liboso na ye. before even we could finish, he started opening his own saloon. Avant d'Osilisa, il a fondé déjà salon na ye. And from his own saloon, he started receiving the stars. Na salon na ye wana nde ba epakata ya batu bayebani na kati ya Afrique si bayaka kuna. Even including the one that died. What is his name? Naba oyo bino boyebi na oyo ya kufa AKA. Yes. Oh, babe. All these stars from South Africa. Star nyonso oyo ya Afrique du Sud bakendaka kuna kokatisa. What made him special? Qu'est-ce qu'il a rendu spécial? It's not because he's a South Ce n'est African. pas parce qu'il est No. sud-africain, non. It's because he does it different. C'est parce qu'il le fait différemment. Because whenever he cuts, he put the light in his head. Soki akati suki façon zokata. He put the light. Azotia ti minda na mutu. He put the light, Ate and mwinda. then we start cutting you Abandi with kokata the le light. suki. And then even the gowns that they make you wear, you feel so special. Ata elamba oyo bazolatisa yo, wasala mwa kosa. In his saloon, when you enter his saloon, it's so clean. Na salon na ye sokoti eza bobeto. He didn't even have enough money. Azaki na mbongo ebele te. It's not about money. Eza He problème ya started mbongo te. being clean. Eza kaka kozala bobeto. Started posting it on social media. Abandi kotia ngo na ba People started saying, this guy cut different. My own barber doesn't use the light to cut me. bato biso balobi me coiffeur na nga atiaka lumière wana te. Comment He il a doesn't put the azotia light to cut. atiaka lumière te. Ye azotia And mwinda. when he cuts, he used special tools. So akati aza na ba matériel na ye ya ye moko kaka. He comes, if he want to come to your place to cut you, Soki aye na place na yo. he will come with a suitcase. Na commande azoya na valise. A big suitcase Valise ya monene. with a lot of tools. Na makambo nyonso na kati. And by the time they finish cutting Soki you, asisi kokata yo. you feel special. Okokota na ndako mokosi. Amen. Even if, listen, that he didn't know how to cut, Ata ayebi kokata te. in the fact that he uses just special tools, Makambo oyo kaka ye aza nango. it makes it better. Ezopesa ye Today, différence. he bought the first house, a student. He bought the first house. Azwi ndako ya liboso. I went and Asombi. prayed for him. Laquelle asambeli I liye. think it was 3 or 4 bedrooms. Ndako ya 3 ou 4 chambres. And after that, he bought the first car. Na nsima nango asomi mutuka. And the wizard from his family, they started, damaging the car. Batio bafungoli misu. I said, bring the car, we'll pray for the Yaga car. nango awa tosambela. He brought the car, we prayed for the car. Tosambeli God bless him with another car. Nzambe apangoli na mutuka mosusu. After that car, Na nsima mutuka God bless him with another car. azwi lisusu. I said, no, Pastor, now it's too much. Let me just put it in Taxify. Ekomi ebele natia mo na taxi. I think 2 weeks ago, he brought the fourth car to put again in the Taxify. So, Because the grace of God will work with what you have de in Dieu your va hand. travailler avec ce que tu as dans le main. May you multiply what you have in your hand. Multiplie ce que tu as dans le For main. some of the people, D'autres personnes, you are thinking that your neighbor is better than tu you. crois que ton voisin est plus fort que You toi. think Et that meilleur the que toi. one with 5 talents is better than
think the one with the two talents Crois que is celui qui a better les than deux you. talents, il est meilleur que toi. Beloved, the time that you are taking to dig the talent Bien-aimé, le temps que tu prends pour enterrer ton talent, is the time that takes you to also multiply the c'était talent. le temps que tu pouvais multiplier les mêmes talents. Because even digging, Parce que même en creusant, it takes strength. c'était aussi un travail qui Stop faisait. wasting your strength in the wrong De place. perdre ton Stop énergie. wasting your strength in Arrête gossiping. de perdre l'énergie en Stop crevant les gens. wasting your strength in crying. Arrête de perdre l'énergie en pleurant. This is the moment that we say the crisis is over. Sur le moment où nous disons c'est assez pour It's pleurer. time for us to work. C'est le temps maintenant de Tell them travailler. about work. Tell them about work. There are some people, Il y a des gens, it's better for them to admire and praise others, ils aiment toujours louer les autres, but themselves, mais eux-mêmes, they are despising who they are. ils sont en train de s'ignorer. Because the Bible says, Bien aimé, la Bible dit, when the master of this talent came, lorsque le maître de ces talents était rentré, he took even the one that he had, the one talent il a that pris he had, les talents même, le seul talent qu'il avait là, he gave it to the one who has 10, il a donné à celui qui avait multiplié les 5 pour avoir le 10. and he became 11. Et maintenant, il n'a plus 10, il a maintenant eu 11. Now, the one that they add on top of him, Maintenant, ce qu'on a ajouté sur lui, it's grace. c'est ça encore la grâce. That is grace. C'est ça la grâce. Grace La comes grâce. Praise after God. you put in the work. C'est après que tu puisses mettre de l'énergie et du travail. Amen. Amen. He worked for 5, Praise God. he became 5 more, Il a and the Lord multiplié ended up adding more. 5, ils sont devenus 10 et l'Éternel a encore ajouté. Now in Genesis, Maintenant en Genèse, the Bible says la Bible dit that the daughter of man que le fils des hommes were born to them, qui était né des hommes, and they end up cohabiting or multiplying themselves with angels. elles se sont multipliées mais avec les anges. Amen. Amen. And there is a research that we have. Il y a une recherche scientifique que nous avons faite, No, not in the Bible. une recherche dans la Bible que nous avons faite, That these daughters were the daughter of Cain. que ces filles étaient les enfants ou les filles de Caïn. That's why God ended up destroying the entire earth. C'est ainsi que Dieu a fini par détruire toute la terre. Beloved, I want you to understand. Mais j'aimerais que tu comprennes. Noah didn't just find a favor in the eyes of God. Noé n'a pas seulement trouvé la grâce devant Dieu. Because Noah was a just person. Le problème, c'est que Noé était d'abord une personne juste. Beloved, we heard it last time that whenever you are just, God is going to justify. Nous avons appris la fois passée que lorsque tu es juste, l'Éternel va te justifier. And he ended up finding favor because of the way that he works. Et il a trouvé la grâce au travers de sa façon de se comporter ou de sa façon de vivre. God has to kill the entire earth, Dieu a fini par tuer toute la terre, except for some of the animals as well. à part quelques animaux aussi. Imagine the animals, they consider them more than you. Imaginez-vous, tina banyama batiki banyama babomi batu. Eleki banyama balekaki batu. Amen. Amen. The animals that we have today, Banyama oto sana bango lebu. it's because they were conserved from Noah. C'est parce qu'ils étaient conservés par Noé. Amen. Amen. Beloved, I want you to Bien-aimé, understand. j'aimerais que tu comprennes Sometimes a man becomes animal, que deux fois l'homme devient un animal, more than even the animal, même plus qu'un animal, that the Lord doesn't even consider que him or her. l'Éternel ne le considère même pas. This is a time for us Christians C'est le temps pour nous les chrétiens, not to fit in the world, pas de nous rassembler avec le monde. because the world is becoming animal. Parce que They're animals. le monde est devenu neti banyama. They're even worse than animals. Parce que ça va kampolika ntina banyama. Beloved, in the Garden of Eden, Dans le jardin d'Éden, it didn't take Adam and Eve to be shy by being as God has created them. ce n'est pas parce que Adam et Ève n'étaient pas honteux parce que Dieu les avait créés. But the time that they end up knowing the truth and evil Mais après qu'ils aient connu le bien et le mal, is the time that God opened their eyes to see c'est that they le were temps naked. que leurs yeux étaient ouverts et qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Animals, they don't wear clothes. Les animaux ne portent pas les habits.
Amen. Amen. We never see a dog wearing Tu ne clothes verras jamais un chien en culotte. unless if a white man dress him up. Because they're thinking that men is better than animals, or animals are better than men. But we have a generation. We have a Nous generation avons une génération that God is bringing the flood each and every time. que Dieu est en train d'amener les écluses. God said He will never destroy the earth. Il dit qu'il ne va jamais détruire la But terre. there is a promise that God is going to destroy it by fire. Mais là, il y a une autre promesse qui veut dire que Dieu va détruire la même terre, mais par le feu. The lesbians, I'm speaking it on social media now. Je ne parle The là, gays, je ne parle dans le social the homosexual. l'homosexualité. Get ready because the fire of God is coming. Papa, boye ba ke moto ya nzambe ezoya. You will never see two clocks. Is it clocks or the chicken that we have there at home? How do you call that? The rooster, yes. You will never two rooster mingling together. Yo okomona basoso ya mibali mibale bakomi papa na mama. They even gonna fight. Soso ya Even mwasi gonna ya fight. bakobundisa ye. They fight among themselves. The men, the roosters, as men of God say, the rooster fight among themselves. Bakokodioko bakobunda bango moko. Hey, let's give that applause to the men of God. Reason why they are fighting among themselves, La raison pour laquelle ils se battent, the nature c'est la nature of God des dieux is even in an animal. et même dans les animaux. How much more you will have been created Toi qui as in the été image of à God. l'image de Dieu. Praise God. Amen. Amen. Let's move on. Number 3. Le troisième petit point. The grace of God La grâce de Dieu comes to save us from our sins. vient nous sauver de nos péchés. Let us read the book of Titus chapter 2 verse 11. Nous allons lire le livre de Tite. Anybody can read for us Titus chapter 2 verse 11? Tite chapitre 2 verset 11. Anybody? Quelqu'un qui a trouvé Tite, le livre de Tite. Titus chapter 2 Chapitre 2 verset 11. verse 11. Yes, man of God. Titus chapter 2 verse 11. For God has revealed His grace for the salvation of the whole human race. For God has revealed His His grace. salvation, His grace. His grace, okay? For the salvation of the whole human race. So, your mic has a problem. The mic has a problem. For the grace of God that brings salvation, in another version, Alors, je n'entends has pas. appeared to all men, not to animals, Pas aux animaux. La grâce de but Dieu. to all men. Elle est apparue à tout homme. Amen. Amen. Who's the grace here? Is Yahweh. C'est qui la grâce ici? C'est Yahweh. Because Yahweh is the one who brings salvation. Parce que nous avons dit que Yahweh, c'est celui qui amène le salut. So when we say the grace of God, Donc, quand nous disons la grâce de Dieu, the grace of God comes to save us from ungodliness. la grâce de Dieu vient nous sauver de ce qui n'est pas de Dieu. The grace of God comes to save us from worldly lust. La grâce de Dieu vient nous sauver de ce qui n'a pas été prescrit par Dieu. The grace of God comes to save us from the things that are not worthy. La grâce de Dieu vient nous sauver de ce qui n'est pas digne. Because if somebody's possessed, Bien-aimé, si quelqu'un est possédé, you can see it that no, there's something wrong in this vous person. allez le voir que la personne est possédée. Until the person is be set free Jusqu'à ce by que the la power personne of soit God. délivrée par la puissance de Dieu. Number 4, Quatrième petit point. the grace of God La grâce de Dieu comes to bring glory. vient amener la gloire. Amen. Amen. I said the grace of Je dis la God grâce de Dieu comes to bring glory. vient amener la gloire. When I mean comes to bring glory, Quand je dis elle vient amener la gloire, it comes to prepare you for eternal righteousness. ça veut dire que la grâce de Dieu vient pour te préparer pour la gloire éternelle, pour la justice éternelle. Amen. Amen. And number 5, Le cinquième petit point. the grace of God La grâce de Dieu, is generous. elle est généreuse. Amen. Amen. Let's read the book of Luke
Nous allons lire dans le livre de Luc, Luke chapter 16, Luc chapitre 16, verse 19. verset 19. Can somebody read for us quickly, please? Luke chapter 16, verse 19. Jesus. Yes. Yes, my uncle. Yes. Luke chapter 16, verse 19. There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes. There was once a rich Il man y avait une fois un who homme was riche dressing in expensive clothes. qui était venu en pourpre et en Another femme. version say it was clothed with linen. Une autre version dit, il était vêtu en lin. The grace is not money. La grâce, ce n'est pas l'argent. I said the grace is J'ai not dit la money. grâce, ce n'est pas l'argent. Amen. The grace is the favor of God. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Lazarus, he was favored by God. Lazare avait la faveur de Dieu. Not Lazarus, the one that God resurrected, Jesus resurrected. Pas Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Un autre Lazare, Lazare le pauvre. There was also a poor man named Lazarus, covered with salt, who used to be brought to the rich man's door, hoping to eat a bit of food that fell from the rich man's table. Hoping to eat the food. Il était habitué à manger. No, pas habitué. Hoping. Il espérait. Which means he never had the chance. Il n'avait même pas cette chance. C'était juste de l'espoir. Une illusion qu'il avait. Because if he had eaten Parce que s'il avait mangé the rich man's food, la nourriture de l'homme riche, the rich man when he was in hell, lorsque l'homme riche se retrouvait dans l'enfer, he could remind God il pouvait rappeler à Dieu, or remind Father ou il Abraham. pouvait rappeler au Père Abraham. Remember, I used to give Lazarus my food. Rappelle-toi que Lazare prenait ma Imagine nourriture. that could be the only thing that can save him. Ça pouvait le sauver, juste ça. Beloved, being generous is the attitude of God and should be also our La attitude. générosité, c'est l'attitude de Dieu. Ça devait aussi être notre attitude. Amen. We must be Nous generous. devons être généreux. What you give to people, do not expect Ce anything que in tu donnes return. à Dieu, ne t'attends pas à quelque chose en retour. What you give Ce to que tu donnes people, aux gens, do not ne expect t'attends pas anything à in quelque return. chose en retour. Oh, man, to Natangi say class. I'm the one who made him to study. Nathan ça est classe. He became a prime minister. Now he ignored me. Ah, souvent, comme il a quoi que ça biso. No, don't expect anything in return. N'attends pas quelque chose en But retour. whenever you do good to somebody, Tu fais quelque chose do de bon not à expect quelqu'un. anything Ne in t'attends return. pas à un retour. Sometimes our blessing Deux fois notre bénédiction is being delayed est retardée because we are expecting something in parce que nous return attendons à quelque chose en retour from those that we have done. de ceux à good qui in. nous avons fait du bien. Let's continue reading. Nous allons continuer. Yes, sir. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door, hoping to eat the bit of food that fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feast in heaven. The rich man died and was buried. And in Hades, where he was in great pain, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. So he called out, Father Abraham, take pity on me and send Lazarus to dip his finger in some water and cool my tongue. Although me when I was on earth, Moi, quand j'étais sur la terre, thank you, man of God. merci, homme de Dieu. Me when I was on earth, Moi, quand j'étais sur la terre, you never even have time to give me water. j'avais même pas le temps que tu me donnes de l'eau. You didn't have the time to Tu give me n'avais water. pas du temps même de me donner de l'eau. But because of the condition that you find yourself, Mais à cause des conditions dans lesquelles tu te retrouves maintenant, now you are in need of water. maintenant tu as besoin de l'eau. Beloved, there are people Bien aimé, il y a des gens, that are ungrateful. ils sont seulement irreconnaissants. No matter how good you did to them, Peu importe ce que tu leur fais du bien, it will never change ça their ne va nature. jamais changer leur So nature. stop wasting your time
Arrête de perdre ton temps. telling others, you know. No. This is the season that we must know that the grace of Ça, God c'est la is saison with us. où nous devons savoir que la grâce de Dieu est avec nous. You can give people your time. Tu peux donner le temps aux gens. You can give people love. Tu peux leur donner ton amour. By just caring for somebody. Juste en pensant à quelqu'un. Caring. Vous prenez soin de quelqu'un. It can mean a lot. C'est beaucoup, ça dit beaucoup. There are people, Il y a des gens, even smiling, même sourire, it can be a blessing to somebody. comme c'est caca, ni moins moi. Amen. Amen. It can be a blessing to Et quand ça somebody. la pas moli pour la mouture encore. Even the people who are looking for marriage, Même ceux qui cherchent le mariage, the good strategy that I can give you. stratégie n'a pas payé sa Bible. Ladies, a lady is not somebody who's like a soldier. Ayaya, boza ba militaire te, ata caporal te. You are not be trained to be a soldier. Vous avez l'entraînement ya caporal to sergent major te. No, by just smiling. Maman c'est caca mouké. By just smiling, you cannot even be beautiful. Eh mon père moi il ongi ko You are not beautiful, by just smiling. Somebody is attracted to you. C'est caca boyo, c'est And you want to know more because he found peace, he found joy. Ozana kimia. But you, every time, you're Hey, who's gonna find you like that? Amen. Who's gonna find you like Qui that? va te trouver là comme ça? By just smiling. Souris un peu. That's how I end up finding Mama Ah, Pastor. c'est comme ça que j'ai trouvé un pasteur. Amen. Amen. Let's give another applause to Jesus. Because anytime she smiles, Yé a ses caca. even if she has a problem, she Ah, smiles. un problème. But you, every time you are like, you're even worse than a robot. Donc, Because a robot can change color. fais rouge ou te cosa. Amen. Amen. Smiling gives joy. Hallelujah. It brings happiness. Le sourire amène la joie. And the people are always in happiness, or smiling or joyful. It's hard for them to get home. Yes. To get Old. Ah, les gens qui sourient toujours. Au moni oya awa et kokota te. But you, this one, the feel as if you're already 50. You are not yet 50. Et tu as ça dans le bouton. Amen. Start smiling. C'est comme It que doesn't cost you anything. ça ne te prend rien. Some people they think like if they're like soldier, Les gens croient que quand tu es un peu trop sérieux, là, people will respect les them. gens vont te respecter. No. Non. People will respect you because of the love. and Les the gens joy vont that you respecter give. l'amour et la joie que tu leur donnes. As our daughters preached yesterday, Comme she said, notre you know, soeur a whenever prêché hier. people find something in you that is also of them, they will be Chaque close fois to que you. les gens vont trouver quelque chose en toi qui ressemble à ce qui est en eux, ils vont toujours s'approcher à toi. But you, even on WhatsApp, you fighting with everybody on Toi, WhatsApp. donc, et ça, bonjour, le Somebody sent you good morning. You say, Daddy is sending me good morning. He's thinking that I'm his friend. bonjour, yo tuni, comment ça va? Là, il y a mal le bonjour, on a fait autre chose. Oh, he's thinking that I'm his friend. Comment kanisa na zamu nina na yo? No. Amen. Let's show to the world that we are born of God. Nous devons montrer aux gens que nous sommes nés de Dieu. Can you give an applause to Jesus? On va acclamer Dieu. Number 6. Le sixième point. The grace of God La grâce de Dieu is there to enable you. Is there to enable you to do the right thing va te donner la possibilité ou la mobilité de faire les bonnes choses, les choses justes and to make the right choice. et de faire le bon choix. Amen. Amen. Somebody who's working with God Quelqu'un qui marche avec Dieu, will always make the right il va choice toujours faire de bons because he's going to pray over it and parce he qu'il va trusts prier pour ça God et il va faire confiance en son Dieu to do the rest. pour faire le reste. Beloved, you know what the answer of this man? Bien-aimé, c'est quoi? Vous connaissez la réponse de ce The homme? one with one talent. C'est lui qui avait le seul He talent. said to God, I know that you are a very good master, that you reap where you didn't sow. Je sais que tu es un bon maître qui cueille même là où tu n'as pas planté. Come on.
the master was against it. Et le maître était contre cela. That's the reason why he didn't make it to heaven. C'est pour cela que ce monsieur ici n'est même pas entré au ciel. Beloved, I want you to understand. J'aimerais que tu puisses comprendre. The grace of God will enable you La grâce de Dieu va te donner l'amabilité to do the right thing. de faire les bonnes choses. Sometimes we complain in life. Deux fois, nous plaignons dans la vie. The reason why I'm like this because of my Nous mom. nous plaignons parce que je suis comme ça à cause de ma The mère. reason why I'm like this because of my father. Je suis He comme ça never sent me to parce school. que mon père ne m'a pas envoyé aux études. The reason why I cannot speak is because of ABCD. Moi, la raison pour laquelle je suis comme ça, c'est à cause de ceci et cela. Beloved, I've seen people in life Bien aimé, j'ai vu les gens dans la vie. that they don't even know how to read, Ils ne savent même pas lire, but they are making a lot of mais money, ils font beaucoup d'argent. and they are employing those who went to university Et to work ils for donnent them. du travail à ceux qui sont partis à It's l'université. not about what you did in the Ce past. n'est pas à propos de ce que tu as fait dans It's le passé. about what you can do C'est à now. propos de ce que tu peux faire maintenant. Because this guy said himself, let me go and hide it. Dis lui-même que je vais aller cacher ceci. Whatever that you hide, Tout ce que tu caches, you're gonna lose tu it. vas le perdre. Whatever talent that you are Tous les hiding, talents que tu caches, you are going to lose tu vas les it. perdre. Whatever language that you don't exercise, Toutes les langues que tu n'utilises pas souvent, you're going to lose tu it. vas la perdre. And this is the moment for us to know Ceci est le moment pour que nous puissions connaître. the future is now. Le futur est Do not aujourd'hui. wait for tomorrow. N'attends pas demain. The grace of God doesn't La grâce mean de later Dieu tomorrow. n'est pas là pour demain. The grace of God is there for La now. grâce de Dieu est là pour aujourd'hui. Some of the people who went through trouble, Il y a des gens qui sont partis, qui ont traversé through le suffering, la souffrance through tremors, au travers de problèmes et de démons, through a lot of issues au in travers de life. beaucoup de problèmes dans I leur want vie. you to J'aimerais que tu understand puisses comprendre that this is the moment que ceci est le moment for you to say, pour que tu puisses dire the grace of God que is la grâce upon de my Dieu life. est sur ma vie. Therefore, I will do greater in Et life. à cause de cela, je vais faire des I grandes will choses. never fail. Je n'échouerai jamais. If my parents fail, I will Si never mes fail. parents échouent, je ne peux pas échouer. Moi. If my son fail, I will never Si fail. mon fils a échoué, moi je ne vais pas If échouer. my sibling fail, I will Si never mes frères ont fail. échoué, moi je ne vais pas échouer. Because I have something special C'est about. quelque chose de spécial qui vient de Dieu. Beloved, you can be somebody who's working in the Bien aimé, workshop, tu peux être quelqu'un qui travaille dans un petit champ. but you are doing better than your neighbor. Mais tu fais des bonnes choses plus que ton We voisin. can sell the same product, Et vous pouvez vendre le même produit. but people are coming to me. Mais tout le monde vient à moi. Reason why they are coming to Pourquoi ils me viennent à moi? is my presentation. C'est la façon dont je présente Let mon your produit. presentation be right. Que la présentation que tu as puisse être bonne. We can cook the same food, Nous pouvons préparer le même repas. but you took the plate that you didn't wash. Yosu basali osukola kite. You put the food inside. Toche biloko ya kolia. You present it to me. Opesi moto alia. Even the appetite will be gone. Na appétit ekimi. But the one, even if they don't know how to cook, Mais tu ne sais pas yebi kutu kolamba bien te. just the presentation, Mais façon sani ya mele ezovanda na mesa. it gives you appetite. Oyoki posa ya kolia. You are eating. Ozolia. You feel like there's too much salt. Ozoka neti mungu eleki. But since they presented it nicely, you just chew it. Mais tellement que okomi osali oleki na ndata sangu. You just chew it. Ozolia kaka. Because Pona nini? the presentation is right. Façon va présenter yo biloko ya kolia mu. Even the gospel, Ata na kati ya évangile. the presentation of the gospel Façon ya is grace. kuprésenter évangile. ezali Jesus ngolu. never showed us that we must bow before adults. Jésus ne nous a pas montré que nous devions nous agenouiller devant les idoles. Jesus never showed us that we must light up the candles. Jésus ne nous a pas montré comment il faut allumer des Jesus bougies. never showed us that we must have a red curtain. Jésus ne nous a pas montré que nous devions avoir un rideau rouge. He said, whenever you enter in your room, Il dit chaque moment, chaque fois que tu entres dans ta you chambre, pray to your heavenly Father tu to hear pries you. à ton Dieu, à ton Père qui est dans le ciel, il va t'écouter et t'entendre. Jesus never showed us that we must kill newborn babies. Jésus ne nous a pas montré que nous devons tuer le bébé qui sont nés In order for us to be loved more by God, pour que nous puissions être aimés par Dieu. He came to us
Il est venu à nous. He said to us, Il nous a dit, I know you are not able, je sais que vous n'êtes pas capable, but my grace will enable you. mais ma grâce va vous donner la I'm seeing capacité. people today that Je the vois grace des is gens enable them. aujourd'hui que la grâce est en train de les rendre capables. I said, let the grace of God enable you. Que la grâce de Dieu te rende capable. When others are failing with their passport, you will not fail. Là où les autres sont avec le passeport, toi tu vas When avoir others succès. are closing their businesses, your business shall not close in the Là où les name of autres ferment leur business, ton business ne va When pas others they fermer. are going home because they cannot make it here in South Africa, you shall Là make où it. les autres ne peuvent pas, ils sont rentrés dans leur pays. When Toi, tu vas others they are rester. afraid of to do that, you will never be afraid of Là où them. les autres ont peur, toi tu n'auras pas peur. The only thing that can make somebody to miss the La promise, seule chose qui va faire à ce que quelqu'un puisse manquer, rater the promise la is promesse, fear. c'est la peur. Tell your neighbor, remove fear. Enlève Tell la your neighbor, peur. remove fear. Enlève la peur. I have a friend. J'ai un ami. They end up arresting him On a fini par l'arrêter. because he had a paper that wasn't in the system. Il avait un document qui n'était pas systématisé. And he ended up saying to them, Et il a dit à ses soldats, yeah, you arrested me, but you know that I'm providing the job even for your South African vous brothers. m'arrêtez, mais vous savez que je suis même en mesure, je suis en train de donner du travail même à vos frères sud-africains. It's not my fault. Ce n'est pas mon I problème. à moi. applied for the document Moi, j'ai fait des applications pour les documents and the agents, à l'agence. they end up rejecting it. On a rejeté mon document. The second time I went, the agents end up giving me this document. La deuxième fois, l'agence m'a donné ces documents. I don't work at the Home Affairs. Moi, je ne travaille pas au ministère de l'Extérieur. The manager went up, Le manager est monté and when he came back, et quand il est descendu, he gave him a business card. il lui a donné une carte He said, de call visite me. pour lui dire appelle-moi. And then the following day, the guy ended up calling Et him. le jour suivant, il a appelé. They sent him to a Santon office. On l'a envoyé à l'office qui est à Santon. And he said the way that they treated him like a king. La façon dont on l'a reçu, la façon dont on l'a traité, c'était comme un roi. They asked him, "You would you like coffee, On a demandé au besoin coffee or tea café, or water?" In Tomaï. Home Affairs of refugees that we go to, they don't ask us that On question. a fait ce qu'on a dit à la militaire. But they end up asking him that Il question. est avant dit, bazotuna yo au Mélanie. The one who didn't have documents Quelqu'un qui n'avait pas de document. end up having residence. Il a eu même la résidence directement. What is stopping you is fear. Qu'est-ce qui t'arrête, toi? C'est la peur. I say, what is Ce stopping qui t'arrête, us is fear. c'est la peur. Remove your fear Enlève ta peur. and you go to places. Et tu vas aller Stand up dans on les the endroits. feet. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.